кажется, так. Проверим. Main sheet is quite loose. Good. Main sheet is loose. Feel it banging. Like that. Much better. We need to remove the preventer so it's not touching. We'll do right now. Extraction. Okay, pull out. The on course, going good. We are not on course. Look at our happy. That was better. Hold there. Well done. Secure it. So if it's forward on twisted, you No, that's it. Secure it. And pick up the line. Line is closed. Back to Barbados. hey! What's the weather like in Barbados? If it's bad, I'm not going. I didn't see no issue here. Folded in half. That's unfortunate. It's very sad. But the skipper handled it very nicely. I'll get another phone. That's alright. Yeah. Проблема локализована и решена на время. Yeah. Maybe double. Because only that side. Yeah. Maybe even triple. Yep. Good. And the lower part is important. Can raise it a little bit. I got plenty of duct tape. Yeah. I think all the sharp edges are covered. Yep. Good. Обвязали острый угол, чтобы он не царапал палубу. Сейчас снимем forward guy, aft guy, down hole, up hole и уберем general line, general shed. Well, at least it was only the pole. How was he trying to take fishing? Ну, всю спасти систему не удалось, но я открутил вот эту насадочку. Я думаю, она достаточно дорогая. Возможно, надо и вот это открутить. Может быть, вот это. Потому что это тоже явно кастомная. Сама труба дешевая. I think we do the same on the other side. Все. Открутил я и верхнюю, и нижнюю часть. Осталась только алюминиевая труба. И на этой радостной ноте мы говорим goodbye spinnaker pole. We'll throw it over there. And we got to throw it so it's not gonna hit the boat. Мне хотелось сказать какие-то добрые слова. So we're going to slide it really quick. On 3. 1, 2, 3.
And it's gone. Oh, wow. Меня охватила даже какая-то грусть. Потеря бойца. Спиннокер-пол был очень полезен. Но что делать? А еще обидно, что, конечно, я не доглядел. Это ошибка капитана. Я в это время кофе делал, бутерброд, и не заметил, как шквал прилетел и сломал такие устройства.